Hallo, guten Tag. Ich bin Sahid Azizi, 24 Jahre alt. Ich komme aus Afghanistan und wohne in Islamabad. Ich bin Student und lerne Deutsch. Meine Hobbys sind Fußball spielen, lesen und schwimmen. Hello guys, this is GLLC in Islamabad. I've learned German language in this institute in Islamabad, and there is all good features and students and staffs. You guys can also come to here and learn Deutsch and always be proficient in all languages that you want. Thank you.